नमोस्तुते नमोस्तुते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते ज्ञानी गुरु स्वतः होता भजनुता निर्भय बनवी मजलाई तुका साक्षी मीच स्वतःचा सकलामध्ये असता तरीही रजनी अनुरेणुचा क्षमाशील तू बनवी मजला शरण शरण माते नमोस्तुते नमोस्तुते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते 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 श्री निर्मला देवी नमोस्तुते तुझा कृपेने बाला मधुरे रे तुझाला कोमला तुझा कृपेने ज्ञानी होली बहुदे दैवीला तुझा कृपेने तृप्त तृप्तमी उदास अंतरयामी तुझा कृपेचे वेद जागृती दिव्य शक्ती सर्वास्वाचे देऊन लेणी परी धन्य माते नमोस्तुते नमोस्तुते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते तूच खरोखर या विश्वाचे करते आणि करविते तूच खरोखर हरी आपदा देऊन धन संपत्ती समर्थ तुझी समर्थ करी मज दिव्य त्वाची मूर्ती सर्व मंगला युगंधरा तुझी आदिशक्ती तुझा ठाई मजला भो देऊन सहज योग माते नमोस्तुते नमोस्तुते श्री निर्मला देवी नमोस्तुते नमोस्तुते
श्रीनिर्मला देवी नमोस्तुते श्रीनिर्मला देवी नमोस्तुते ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லோரும் ஸ்ரீ மாதாஜியை நமஸ்காரம் பண்ணி 2 கைகள் மடி மீது வைத்து உட்கார்வோம். பிரசன்ன சித்தத்தோட ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்ப்போம். அனுமதியை கேட்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் இங்க தியானம் செய்ய அமர்ந்திருக்கிறோம் தாயே. தயவு செய்து எங்களுக்கு அனுமதியை தந்து தாங்கள் தான் இந்த தியானத்தை வழி நடத்த வேண்டும் தாயே. மெதுவாக குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜியை பார்த்துட்டே ரசிப்பு தன்மையோட ஸ்ரீ மாதாஜிய நம்மளோட ஹிருதயத்துக்கு அழைப்போம். மெதுவாக கண்களை மூடி ஸ்ரீ மாதாஜியை நம்மளோட ஹிருதயத்தில் தரிசிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களோட ஹிருதயத்தில் வாருங்கள் தாயே. எங்களோட ஹிருதயத்தில் அமருங்கள் தாயே. எங்களோட ஹிருதயத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களை மாயிலிருந்து விடுவிச்சு சத்தியத்தில் நிலைநிறுத்துங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களோட ஹிருதயத்தில் தங்களுடைய அன்பும் கருணையால் நிரப்பிவிடுங்கள் தாயே. ஹிருதயம் முழுவதும் ஸ்ரீ மாதாஜியை வைத்து மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். சஹஸ்ராரத்திலிருந்து நம்மளோட 2 உள்ளங்கையிலையும் பார்ப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜியோட இணைப்பை கிடைச்சிருக்கான்னு கவனிப்போம். நுண்ணதிர்கள் உணர்வோமான்னு கவனிப்போம். கவனத்தை சஹஸ்ராரத்துக்கு கொஞ்சம் மேல வைத்து 2 உள்ளங்கையிலையும் கவனிப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நான் இந்த மனம், புத்தி, சரீரம், அகங்காரம் ஏதுமில்லை தாயே. தங்கள் அருளால் நான் ஒரு தூய ஆத்மாதான். இப்போ சைத்தன்யத்தில் மாற்றம் என்னவென்று பார்ப்போம். கவனம் சஹஸ்ராரத்தில் வைத்து 3 மகாமந்திரத்தை கூறுவோம்.
ॐ त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। गणेश मंत्रத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக இரண்டு உள்ளங்கையும் பூமி தாய் மீது வைப்போம். மனதார பிரார்த்திப்போம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ பூமி மாதா. தயவு செய்து எங்களுடைய ஸ்தூல சரீரமும் சூக்ஷ்ம சரீரத்துக்குள் உள்ள எல்லா விதமான உபாதைகளையும் தோஷங்களையும் எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ பூமி மாதாவோட எல்லா குணங்களையும் சக்திகளையும் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஆதி பூமி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। இடநாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கை மடி மீது, வலது கை பூமி தாய் மீதே இருக்கட்டும். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய ஈடா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாகாளி ஸ்ரீ பைரவநாத். தயவு செய்து எங்களுடைய இடா நாடியை பாதிக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. தேவையற்ற கடந்த கால நினைவுகளையும் நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் உள்ள சோம்பல், சோர்வை, துக்கம், வலியை நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. பிங்களா நாடியை சுத்திகரிப்போம். வலது கை மடி மீது, இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைப்போம். நம்மளுடைய முழு கவனம் நம்மளுடைய பிங்களா நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி ஸ்ரீ ஹனுமானா.
தயவு செய்து எங்களுடைய பிங்களா நாடியை பாதிக்கிற எல்லா விதமான எதிர்மறை சக்திகளையும் ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் உள்ள தேவையற்ற பிற்கால கவலைகளையும் நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் ஏதும் செய்வதில்லை, தாங்கள் தான் எல்லாவற்றையும் செய்கிறீர்கள், அனுபவிக்கிறீர்கள். எங்களுக்குள் உள்ள அகங்காரத்தை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. இடது கை மடிக்கி கொண்டு வரலாம். இரண்டு கைகளும் மடி மீது ஸ்ரீ மாதாஜியை நோக்கி நம்மளுடைய கவனம் சுஷும்னா நாடி, மத்திய நாடி, ஆன்மீக முன்னேற்ற பாதை அமைத்து கொடுக்கிற நாடி. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலட்சுமி, ஸ்ரீ கணேசா, தயவு செய்து எங்களுக்கு தியானத்துக்கு தேவையான சமநிலையை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய கவனத்தை நிகழ்காலத்தில் நிறுத்தி வைங்கள் தாயே. தியான நிலையில் இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. மெதுவாக கவனத்தை நம்முடைய மூலாதார சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேசா, எங்களுடைய மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை முழுமையாக நிலைநிறுத்தி செயல்படுத்துங்கள் தாயே. கள்ளம் கபடமற்ற குழந்தை போல் தூய உள்ளத்தை தந்தருளுங்கள் தாயே. எப்பொழுதும் பணிவாக இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. சத் அசத் விவேக புத்தியை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, ஸ்ரீ கணேசா போல எங்களையும் தங்களிடம் முழுமையாக சரணடைய அருள் புரியுங்கள் தாயே. சரணாகதியை தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, மங்கள் மூர்த்தியோட எல்லா மங்களமும் தந்தருளுங்கள் தாயே. கவனத்தை நம்மளுடைய மூலாதார சக்கரத்திலேயே வைத்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வ சீர்ஷை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதயே त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवशोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात्
अवचोद्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तः सृष्टति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरूं गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दु उत्तररूपं नाद संधानं संहिता संधिः सैषा गणेश विद्या गणक ऋषिः निच्छ्रुत गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशाङ्कुशधारिणं हृदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद्धौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो रात्रपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः ஸ்ரீ கணேஷாவோட ஆசீர்வாதத்தால் மெதுவாக நம்மளுடைய கவனம் நம்முடைய மூலாதாரத்துக்கு கொண்டு வருவோம் குண்டலினி மாதாவை வணங்கி குண்டலினி கௌரி மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம் ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री कुंडलिनी गौरी माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः மெதுவாக சுஷும்னா வழியாக நம்மளுடைய கவனம் நம்மளுடைய ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம் ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ துர்கா மாதா ஸ்ரீ ஜெகதம்பா எங்களுடைய ஹிருதயத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள் தாயே ஸ்ரீ மாதாஜி தங்கள் அருளால்
நாங்கள் தைரியத்தோடும் தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம் தாயே. தங்களுடைய அன்பு பாதுகாப்பில் இருப்பதனால் நாங்கள் தைரியத்தோடும் தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கிறோம் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் உங்களுடைய குழந்தைகள். அந்த அடையாளம் மட்டுமே எங்களுக்கு போதுமானது. எங்களுக்குள் உள்ள வேறு அடையாளம், மனம், புத்தி, சரீரம் இவற்றை முழுமையாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுடைய ஹிருதயத்தை தங்களுடைய அன்பால் பரிபூர்ணம் ஆக்கிவிடுங்கள் தாயே. நாங்களும் மற்றவர்களிடம் எப்பொழுதும் அன்பாக இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, சத்தியத்தை உணர்ந்து நாங்கள் ஆத்மா மட்டுமே என்ற சத்தியத்தை உணர நாங்கள் தான் அருள் புரிய வேண்டும் தாயே. எங்களுடைய ஆத்மாவை விழிப்புணர்வு செய்து தாருங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாக்ஷாத் ஸ்ரீ திரையம்பிகா, தக்ஷ கன்யா, சர்வ அஸ்திரதாரிணி, சர்வானந்த ஸ்வரூபிணி தாயே. பரமேஸ்வரி, தயவு செய்து தாங்களுடைய திருவடியில் எப்பொழுதும் எங்களை வைத்திருங்கள் தாயே. அதற்கு தேவையான தகுதியும் தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ ஜெகதம்பா ஸ்ரீ துர்கா மாதா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री जगदम्बा दुर्गा माता साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. சஹஸ்ராரத்திலிருந்து நம்மளுடைய ஹிருதயத்தை பார்ப்போம். சஹஸ்ராரத்திலிருந்து சைத்தன்யத்தை உள்வாங்கி நம்மளுடைய ஹிருதயத்துக்கு கொண்டு வருவோம். மெதுவாக கவனத்தை ஆக்யா சக்கரத்துக்கு கொண்டு வருவோம்.
ஸ்ரீ மாதாஜி, கைது செய்த எங்களுடைய ஆக்யா சக்கரத்தை முழுமையாக திறந்து விடுங்கள் தாயே. சஹஸ்ராரத்தை அடைய செய்யுங்கள் தாயே. கவனத்தை சஹஸ்ராரத்துக்கு கொண்டு வருவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே சாட்சாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி, மோக்ஷ பிரதாயினி, சிவாத்மிகா, சர்வாங்க சுந்தரி. மாதாஜி, சர்வ அஸ்திரதாரிணி, ஸ்ரீ சிவசக்தி ரூபமான எங்களுடைய சஹஸ்ராரத்தில் அமருங்கள் தாயே. தங்களுடைய திருக்கமலத்தில் வந்து சைத்தன்யத்தை எங்களுக்கு உணர செய்யுங்கள் தாயே. ஆனந்த ரூபிணியாக ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க செய்யுங்கள் தாயே. கவனத்தை சஹஸ்ராரத்திலே வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். நிர்விச்சார நிலைக்கு போவோம். இதே தியான நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியோட சொற்பொழிவை கேட்டு உள்வாங்கிப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. 1977 கவனம் பற்றி அன்னையாற்றிய சொற்பொழிவை கேட்போம். Wobbling too much and how to fix the attention. Now the quality of attention changes according to the state of your evolution. For example, in an animal, थोड़ा दूर करा. So where is the attention placed? In the human being,
It is not a fixed point. We can say attention is the surface or the edge of awareness. Wherever we are made aware, the attention gets diverted to that point. If you can find from an analogy, all the files of iron have got a power to be attracted towards a magnet. Where is that power? You cannot look it. It is all over. Wherever the magnet is placed, the files are attracted. Our attention is also like that. That wherever we are attracted, our attention goes there. It is existing in the whole body, in the sense that it can be diverted anywhere outside the body. Also inside the body, in case if there is any pain or there is any trouble. It floats over the nerves. It floats over the whole nervous system. But there is a controlling center in the brain. If it is hit, then we can remain conscious, but without any attention. Also, if somebody is hit on the Vishuddhi chakra, it can happen. It can happen even in the lower chakra. If somebody is hit, that portion will lose its attention because you cannot feel. In that part. The difference is this, that you can pay attention to those points if you want to, even if they are numbed. For example, if my hand is numb, I can pay attention to that. Means I can look at it, I can think of it. But there is a point in our being, if that is hit, then we cannot even think. We are just lying, unconscious they say, but eyes are open, hands are moving, legs are moving. That point is at the point of Vishuddhi chakra here. And if you can draw a line from here to the point where is the pita of Vishuddhi chakra is inside the brain. Along that line, if you are hit anywhere, you become attentionless. You cannot pay attention anymore. This line passes through
also Agya Chakra. Because when this point is connected with Vishuddhi Chakra at the back, then here and at the Pita inside, there a kind of a triangle is formed, and all this line or this area can affect your attention. Your heart is moving, your limbs are moving, but you are not paying attention anywhere. So when you pay attention to something, actually you pay attention normally when you are not realized through your brain centers. After realization, you can pay attention through your other centers also. You do pay. This is a very big difference between a person who is realized and who is not realized. Or you can say that you can become effective through your other centers by paying attention to them. You can feel the centers which are obstructed in your body, which you never felt before. Not only that, but you can feel the centers of other people. That means your central nervous system is being blessed by a new awareness by which it can convey to you, communicate to you the attention paid by your centers, and also it can take your attention in a subtler way into the centers of others. So, first thing that happens to you is that your attention becomes subtler. Attention becoming subtler means you start understanding deeper things. For example, a bird can see a flower but cannot feel the beauty of a flower. And an unrealized person can see the beauty of a flower but cannot see the vibrations of the flower. So you become subtler, your attention becomes subtler. You definitely are at a higher evolutionary stage than the other people are. Now, we have to see how we use our attention. You have seen, even when you were not realized, that supposing you start developing an art in your hand from your very childhood, then you develop the deftness of that particular art, because a kind of a myelin sheath grows on the nerves. In the same way, when you are realized, I would say when you are a newly born person, if you start respecting your attention, then gradually you develop a deftness for Sahajya.
But so many people, when they get realized, they hardly come second time. Even if they come second time, they do not develop the feeling of vibrations more. They still go on being busy with their day-to-day work, wasting their attention on things which do not give you the subtler feelings. So, the subtleness, the deftness of the art of Sahajya does not develop. For example, I would say a person who is overread. As soon as he gets his realization, he starts tallying it with what he has read. This makes his attention again wasted. As it is, his attention has been fixed by these conventional ideas. Some of them are correct, some are incorrect, some are absolutely false. Some are useless. Some are only because they wanted to make money, they have published some trash. As soon as you get realization, you go back to your own gross awareness and start tallying this subtle with the gross. You start again losing the vibrations. Actually, after getting realization, I have seen with small children, they sleep for very long hours. They become a little inactive for some time. But if an elder gets it, he will immediately go to the bookstall, buy one book on Kundalini and start reading about it. Then some of you, not understanding that you have become somebody else, take it for granted, all right, Mataji has been very kind. She says I am par, but how am I to believe? As if by believing it, they are going to give some money to me, or I don't know what they are going to give. I can see the vibrations coming, but what's the use of getting the vibrations? Why did she give us vibrations? Again, come back to the gross idea of utility. Because that's human nature has been so far, to make everything into utility. Everything must be utilized, you see. Man thinks no end of himself. So he starts putting his realization into utility. What utility it has, how many people are going to get it, what is going to happen, what is the ratio, what is the schedule, what is this, what is that. You have been given this subtleness to enjoy. Like, if we enjoy the beauty of flower, we just enjoy. Do we go to the books and find out what should we do about this enjoyment of ours, how to enjoy this flower, and then what to do, and who has described about the flowers? So let us see if this is fitting into that. But it's done very commonly, and I really don't know how to say, because it's such a foolish thing. And I'm only afraid that sometimes if I say, they will feel hurt, and as human beings are, they get hurt for nothing at all. That's very foolish. Children are very sensible that way. Once they get it, they start enjoying it. They just enjoy it. They just sleep off. They are not bothered. They think that's something that is to be enjoyed. Let us enjoy. So at the very outset, it happens like that.
And a man doesn't know that how he has made himself even much more gross than he was ever in this Kali Yuga, in these modern times. By organizing things according to his own ideas and conceptions, he becomes so unnatural, so foolish, that discrimination between joy and ugliness he does not have. He is so confused. So, first of all, it is not only one reason, but there are many reasons. And as I described to you, inherently, it is the human gross activities before realization. If you understand the disease from where it has come, sometimes it's easier to correct it. You cannot just correct the disease without understanding the history behind it. If you are a student of history, you will know how human beings have behaved. I mean, you just start wondering what's wrong with these people. God created one world. I mean, just think a person like me coming on this earth. Suddenly you find there are so many countries being created. All right, create it. You can have separate countries if you cannot manage the whole world together. But then the fighting going on, killing each other, all kinds of problems for nothing at all. I mean, it's such a madhouse. So historically, if you see how man has made himself mad, it's not easy to compile all that in one lecture. You'll have to write volumes. I think there are already written volumes. So there is historical background which has spoilt your attention. Physically, those who come for physical handicap or physical trouble or something like that because they are sick are sometimes little better than the people who do not have this, because they definitely get the relief part of the joy. If they get the relief, there is a little shadow of joy that they feel, and then they start understanding that it is to be enjoyed. But I would say, they too, once they get the relief, they just disappear. Not understanding that there is something greater than this to be tasted and enjoyed. And the physical enjoyment in Sahaj Yoga itself is sufficient to keep your attention subtle. You do not have to fix your attention, but you have to get subtler and subtler in your attention. Fixing of your attention, as you know, is a very wrong method. That was done by some yogis, and you know what is the result of that. Their chakras were all broken and finished. When they fix their attention onto Agya Chakra, you have seen that Agya Chakra is broken. You are not to fix any attention, but you have to make your attention subtler and subtler. As I told you that a magnet, when brought, say, near the stones, nothing happens to the stones. They are just there. You move the magnet any way you like. But when you take it to the iron filings only, the filings are attracted towards the magnet. In the same way, the attention of a Sahaj Yogi should be so subtle that he should feel the vibrations. He should think of vibration. He should eat vibration, drink vibration, and enjoy them.
சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். தியான நிலையில் ஆத்மாஷ்டகத்தை கூறுவோம். मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहम् न च श्रोतजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूपं शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुर्न च प्राणसंज्ञो न वै पञ्चवायुर्न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायो न वा पाणिपादौ न चोपस्थपायो चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव मदो नैव मे नैव मात्सर्यभाव न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्ष चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञ अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे मृत्यु न शङ्का न मे जाति भेद
न मे मृत्यु न शंका न मे जाति भेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम 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 अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो अहं निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां विभुत्वाप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां सदा मे समत्वं न मुक्ति न बन्धः सदा मे समत्वं न मुक्ति न बन्ध चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम 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 தியானத்தில் இருக்கும். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. இதுவாக கண்களை திறந்து ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நன்றியை கூறுவோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய தியானம் அளித்ததற்கு நன்றி தாயே. இந்த தியானத்தில் நாங்கள் ஏதாவது தவறு செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னியுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணி குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.